Good evening, everyone. How you doing? Welcome to another into a town hall meeting for the Haitian American Caucus. My name is Elisha Pierre. I am the director of operations for the Haitian American Caucus, and this evening we will be giving you, the community, an opportunity to see what resources your city has for you. Right now, I would love to introduce Sabrina LaPomere, who is going to be our interpreter this evening for Haitian Creole. Hello, hi, bonsoir. Nom c'est Sabrina, moi c'est interprète. Good evening. How are you guys? I am your Haitian Creole interpreter, Sabrina. This evening, we would like to impart with you all the resources that are available to you throughout the city. Sabrina? I'm sorry, can you repeat one more time? This evening, we would like to impart with you the resources that the city has to offer. Aswe nou vle ou konen ki bagay city gen pou ofri ou? To begin our evening, we would like to introduce Pastor Gil Monroe with the faith-based partnerships for the city of New York. Pastor Gil, good evening. Good evening. Is it bonsoir? Is that correct? That is correct. Okay, good. Well, good evening to everyone, and thank you so much, and thank all of you. It is a real honor and a privilege and a joy to be with our community to talk about some of the resources that New York City has for you all. Alors, bonsoir. Nom c'est Pasteur Gil Monrose. Aswe nabdo ki bagay nou gen pou ofri tout moun nan city nan New York aswe. So I'm going to talk about the faith-based initiative from the mayor's office. If you have a nonprofit organization that is faith mission driven, or you have a house of worship, a church or temple or otherwise, my office is the one that is going to interact with you so that we can help you navigate the complexity of government. Et puis, c'est office pa mwen kap fè kontak avò sou intéressé pou fè sa, nap travay avèk mission, faith, nou rele sa faith mission. So what I will do for the sake of time, I'm going to give you an example or some examples so that you can have some ideas as to how we can engage with you. So if you have situational issues with your certificate of occupancy, or you're trying to do affordable housing, or you might have a very great idea about how you can house the homeless in your space, or you would like to partner with some of the initiative that the mayor office is doing, we'll be more than happy to help you queue you up in the way that we work, in our partnership, in our initiatives as a faith leader in your community. Et puis nou vle ou konen tout moun ki pa ka afforde kay, nou vle ede ou ak sa, tout moun ki pa gen kay, tout moun ki ap dormi nan la ri, ki pa gen kote pou ale, nou vle ou fè kontak avek nou pou nou ka di ki jan nou ka ede ou. And lastly, what I would say too as well, there's a lot of really great and powerful communities in New York City. I believe that the faith community is just a gem. As I move around the city, I see such great and wonderful resources that we have intellectually. Faith leaders are doctors, are lawyers, and I'm going to stop right there too, and then I'll come back in. Et puis nou gen un pile moun ki travay avèk faith community, ki ka ede nou gen un bon avocat, nou gen doktor, nou gen un pile moun konsa ki ka ede ou, et puis map suspend pale konya. And so what we want to do is we want to really capture those resources, those talents to help us solve the greatest challenges in the city.
And we do have challenges from gun violence to homelessness to affordable housing to climate change, to schools that need support, to communities that need support, to young people that need support. So I think that, again, we have some great answers in our communities. I think that your community is so full with great talent, great faith leaders who can really support us. And so we want to have you come in and share with us some of those brilliant work that you have been doing, food pantries, after school programs, so that we can really strengthen your organization, strengthen your house of worship to help us face the challenges in New York City. Et puis, il y a un pile challenge New York City, gen plusieurs moun qui ka aider nous. Challenge n'a pas l'aider, c'est challenge avec violence, gen violence avec zam, gen l'école qui besoin nous supporter yo, gen ti moun, jeune moun qui besoin nous supporter yo, sou aider nous ka tout supporter yon, pour tout moun qui fait food pantries c'est un market qui aide moun à manger gratis. C'est tout ça n'a fait jodi. So thank you again for having me, and I trust and pray that God is going to continue to smile upon us, and the work that you're doing will be uplifted in the right spaces so that we all can enjoy New York City. God bless you all and have a good night. Merci pour supporter. Ma PC fait ça café pour New York City. N'a tout supporter l'autre, et puis tout le monde merci pour accepter, et puis bonne nuit, passez une bonne nuit. Thank you, Dr. Monrose. Pastor Monrose, apologies. We are extremely grateful for the work that the mayor's office is doing with the faith-based community. We are a community built on faith, and so we are very pleased to hear that there are services provided for us. Merci en pile pour la foi cap aider nous toutes pour faire un bon bail pour community. C'est en compagnie qui aide nous toutes avec la foi, et puis merci en pile pour tout what fait pour nous. And at this moment, we're gonna let everyone know that the Haitian American Caucus is a grassroots nonprofit organization founded in Brooklyn, New York, that operates internationally and in the U.S. Our main mission is to provide information and resources to the community so that we can foster self-development and success. Programs like this are an aspect of that. OK, nous c'est une compagnie qui nous travaille dans Brooklyn, nous travaille dans US, nous bail information pour toute communauté qui besoin information pour nous ka aider, nous pas demander cob pour ça. So we would like to ask all of the viewers to join us by visiting www.hacglobal.org and joining our membership. Tout le monde qui a regardé jodia n'a demandé pour supporter nous pour aller dans www.hacglobal, ça c'est global.org, et puis vous aller là pour supporter nous. And at this time, we would love to introduce the newly elected council member Rita Joseph. Konya, nous pral di allons Madame Rita Joseph, ça c'est councilwoman qui commence par les Konya. Bonsoir, Kijan tout mounye. Good evening, everyone. How are you? And thank you for having me. Merci tout le monde qui j'en y. Merci pour accepter pour recevoir ma souhait qui j'en tout le monde y.
Is this a dialogue or? No, apologies, council member. So we would love for you to give us to speak to your position and some of the resources that are available to our community. Oh, absolutely. I am Rita Joseph for the 40th Council District, which is Flatbush, Kensington Park, Midwood, Ditmas Park, Crown Heights. That's where my area is. I'll pause for the interpreter. Ok, bonsoir, nom c'est Eritaj Joseph, mais même c'est Madame Council, je travaille pour 40 districts dans Brooklyn, dans zone Flatbush, Crown Heights, zone Sayo, et puis Prospect Park, Lefferts Garden. Prospect Park, Lefferts Garden, dans zone Sayo, je travaille avec. Yeah, so I am also the chair of education. I was an educator for 22 years, so c'est moi qui chita en place. Moi, c'était un professeur pour 22 ans, so moi c'est chair éducation dans conseil municipal dans New York. I know you're not going to interpret that. You need me to keep going. I was like... Thank you. Une service que l'office offre, c'est que nous travaillons comme un conseiller municipal, mais travaille sur budget, mais travaille sur législation et moi fait oversight, qui veut dire tant que moi travaille avec des agencies pour demander qui gens yo ka délivrer service pour communauté nous. Ça c'est une bagaille que me fait. Une bagaille que l'office pas offre, c'est que nous travaillons avec différentes agencies pour make sure que client yo a besoin ça yo besoin. Par exemple, si vous avez un problème caille landlord ou gen problème mettre ka la bon problème nous gen aller HPD pour nous gen parler en non nous gen parler nous pas faire immigration mais nous gen référer avec l'autre office nous gen référer avec avocat si gen problème kay tout nous gen référer avec avocat si gen problème pour par exemple c'est senior citizen ou gen 65 ans ou plus ou besoin appliquer pour SCRI ou besoin appliquer pour food stamp nous gen travailler avec HRA nous gen travailler avec le département finance pour aider avec service ça yo si vous gen l'autre par exemple, si vous avez fatra, bon la caillou nous avons les sanitation department pour venir de retirer fatra. Si vous avez un problème en machine qui là qui gagne trop longtemps, nous avons travailler avec le département police pour make sure que la machine est déplacée. Ça c'est différents services. Nous travaillons avec community board too. Par exemple, moi gagne 4 community board dans le district Pamna, c'est 9, 12, 14 avec 17. Nous travaillons avec toutes pour make sure que voix nous passer à la chapitre. Nous travaillons avec precinct tout. Si vous avez un problème, nous travaillons avec precinct 66, 67, 70 et 71. And what else? Yeah, basically, yes. I know you didn't need an interpret for me. I've been practicing, so that's why you didn't need an interpreter. That was amazing, and I very much appreciate your ability to explain the services in your mother language. Unfortunately, Lungwenlu. Parler créole de quoi pour ça servir communauté moi. So je dis à connaître une petite fille à rebotable qui ka parler pour yo, qui ka aider au faire des décisions, les agencies pour travail. Non yo pour yo. So ça yo connaît. That is amazing. So additionally to that, I know the council member's office typically has events and other physical resources that they, from time to time. Yes. For example, one of them we're working on is Fair Fares, which helps you get senior citizen Metro cards. We also help with getting half fare Metro cards. So that's an event we can have. Another one we can do is ID NYC. If you need, we can bring the mobile vans to the district to have that event as well. Go ahead, my sister. You can interpret. Okay. Okay. We said we have mobile. We have the mobile vans that give the NYID. ID NYC. ID NYC. And what else are we offering? You can offer legal clinic. You can offer mammograms on wheels. Those are mobile events that can happen in the district where you can bring the resources into the districts for those. My seniors can't travel, so I got to bring it to them.
OK. Et puis nous gen un van qui est mobile yo nous offre identification NYC, nous relè ça ID NYC, gen un bail qui relè legal clinic et puis nous offre mammogramme pour n'importe monde qui besoin mammogramme. Et puis mammogramme fait dans machine tant qu'on dans camion. Et puis nous parquons un côté ou vient checker nous ou pas besoin de faire rendez-vous, pas vrai? Non, là n'a fait maintenant n'a fait flyer et n'a mettre flyer dehors, n'a invité communautaire, y a qu'on a qui le pour venir et à qui le ven n'a brivé pour ça servir avec l'autre ba encore que nous ba connaît à cause de ou gain 62 ans ou plus, yon métro 4 ou gain droit gain qui c'est moitié prix, nous gain offrir service ça tout et yo gon programme que les faires que au côté on monde selon quantité quoi vous faire au jeune métro 4 ou à moitié prix. That's wonderful. That's excellent. Et nous allons aider moun avec, et par exemple, senior citizen, nous allons créer les SCRI. Nous allons aider avec SCRI qui permet de mettre qu'à la pas monter loyer sur YouTube. That is beautiful. Excellent. That's excellent. That's beautiful. And council member, if your constituents who are listening would like to get in contact with you, how would they go about doing that? Oh, well, the most interesting thing is, office moyen a ouvert à partir de l'autre mois. Office moyen appelé 930 Flatbush Avenue. Il peut qu'on ouvert parce que peut qu'on mette c'est pour ADA compliance, on peut qu'on gagne l'iflan mais qu'on y a un l'iflan. Un monde qui besoin gagne deux offices, ça maintenant c'est 212 788 7352. 7352. And that c'est un numéro de téléphone, pas vrai? Ça c'est le numéro de téléphone office am gain de numéro de téléphone dans boucle là c'est 718 287 87 62. I did a lot of practice. and ou dit adresse office là c'est 930 Flatbush Avenue. Oui, 930 Flatbush Avenue. Maintenant nous pas ouvert n'a ouvert à partir de l'autre mois parce que ma forme gros fait pour communauté a bien ouvert sans communautaire. C'est la caillou là y a bien. Okay. We are eternally grateful for your time, Council Member Joseph. Thank you very much. You're very welcome. Thank you for having me and thank you for supporting this new journey. It's exciting. Et nous travaillons sur l'école tout. Comme c'est chair éducation, so n'importe problème que l'école yo gagne, ti moun yo gagne m'aider tout. Ça c'est un gros bagage. Comme c'est chair éducation dans City Council. And before you go, Council Member, I know this is something that's extremely important to me, but our community does, and as you're speaking about it, it came to mind. Our community has a very hard time with, you said that you had to make sure that your office was ADA compliant. So our otherly abled members of our community are oftentimes don't get the resources that they need, as well as for our school-age children, making sure those that have special needs, or is your office somewhere that they can go to get more information about what resources are available there? Oh, absolutely. I spent almost half of my life, 22 years in the educational system, fighting on the inside for change. So now that I'm at the City Council, I have a bigger platform to make sure that I'm advocating for my seniors, my SWDs, my ENL students. ENL's English as a new language. That's almost half of New York City. There's someone in your home that does not speak English. So ENL students, my SWD, which is students with disabilities, I'm fighting for them. Students in temporary housing, students in foster care, I'm fighting for you. So, moi là, présent, paré pour me servir communauté depuis premier jour que m'entré dans l'office. Thank you very much for your time, Council Member. You have a great rest of your evening. And we look forward to working with you in the near future. Absolutely. Same here. Thank you so much. Merci tout le monde. Et nous avons des informations, please, relais-moi, moi toujours là pour communauté. Merci. OK, d'accord.
Good. And now we would like to introduce, well, before we introduce a representative from the Mayor's Office of Immigrant Affairs, I would like to remind everyone who is watching our stream or coming back to view this after the fact that the Haitian American Caucus is a grassroots nonprofit organization based out of Brooklyn, New York, but operates in Haiti and other parts of the U.S. We have a school in Haiti that operates over 700 students from K to 12. I'm sorry. 700 students. I'm sorry. OK. No. OK. Nous, c'est une organisation sans profit. Et puis, nous avons l'école Haïti. Nous opérons en Haïti. Nous avons plus passé 700 étudiants dans l'âge, dans jeune l'âge, dans kindergarten, qui arrivent sous l'école secondaire. I think. I was trying to figure out. OK, l'école secondaire. Et puis, nous faisons pile bagay pour ti moun yo, pour étudiants yo. Nous travaillons dans US, nous travaillons dans Brooklyn, nous travaillons dans Haïti. Et puis, sans profit. It is important for each of you to gain access to these resources by becoming a member of our organization, by signing up at www.hacglobal.org/join. /join? Join, Join. OK. Et puis, c'est très important pour commencer à supporter nous, pour joindre accès, pour entrer aller sur www.hac global, ça c'est global.org.join. Ça c'est JOIN. And so at this point, we would like to introduce Ms. Janet Ramirez from the Mayor of Immigrant Affairs. Kounya nou gen Janet Ramirez qui pral parler, qui sorti dans bureau des immigrants, des meilleurs immigrants. Good evening, bonsoir. I hope I said it right because I do speak English and Spanish. I don't speak Haitian Creole, unfortunately. But my name is Janet Ramirez, as I said before, and I'm a community service representative for the Mayor's Office of Immigrant Affairs. Nom c'est Janet Ramirez, moi-même c'est community service pour meilleur, je travaille dans community service dans Mayor's Office des immigrants. And the Mayor's Office of Immigrant Affairs promotes the well-being of New York City's diverse communities, including undocumented New Yorkers. There are approximately 476,000 documented New Yorkers and all New Yorkers at large. Et puis nous représenter pour tout le monde qui pas gain document dans tout immigrant dans New York seulement nous gain 476 000 moun qui pas gain document dans New York. We provide information on municipal laws, policies, and support services that city agencies have available to everyone in need. Et puis nous aider à tout loi tout nous supporter de tout bail ou besoin tout bail ou besoin n'a supporter avec ça n'a bon information de n'importe bail ou besoin tant que bail l'état n'importe bail ou besoin n'a supporter n'a bon information. We want everyone to know that all New Yorkers can seek help without fear. Et puis nous voulons tout le monde dans New York connaît ou qu'à chercher aide, mais ou pas besoin peur pour chercher aide ou bien pour chercher assistance. This includes ID NYC, a free government-issued ID card for all New York City residents ages 10 and above. Et puis ça veut dire ou ka joindre identification, nous relais ça
ID NYC. Ça, c'est une identification qui est gratis pour tout le monde qui rete New York dans l'âge 10 ou bien plus. This ID card provides access to a wide range of services and discounts. Et puis, là où il y a identification, ça, li aide à combiner plusieurs services au besoin avec discount. Ça veut dire, vous avez joué un petit discount sur n'importe bagay ID NYC ap offre. ID NYC applicants' information is confidential and the immigration status does not matter. You can go online and get more information at nyc.gov/IDNYC or you can call 311. OK. Et puis, tout bail ou dit, ou bien toute information ou bail pour joindre identification ça, ID NYC, c'est un secret. Nous pas bail l'autre monde information ou ka joindre soit besoin là et puis nous pas parler avec l'autre monde des informations ou te bail nous. Sous besoin faire ça ou ka le numéro 311 ou bien ou ka aller sur internet sur www. And what was the website again? NYC, I'm sorry, Janet. nyc.gov/IDNYC, or they can call 311 for more information. OK. Ou bien, ou ka rele 311, ou bien ou ka aller sur internet là pour dans nyc.gov/NYC. Ça c'est NYC.gov. Another program we partner with is Action NYC for free, safe immigration legal help. Action NYC. Et puis, il y a l'autre compagnie nous fait contact avec, nous relais ça Action NYC, et puis yo aide à n'importe quelle immigration ou besoin. Quand même. For more information, you can call Monday through Friday, 9 to 6 at 1-800-354-0365 in your language. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez le numéro 800-354-0365, lundi, vendredi, 9h, 6h. For enrollment to health insurance plan, including free plans, you can go online to nyc.gov/getcoverednyc. Get covered NYC. Et puis, si vous avez besoin d'informations d'assurance, assurance gratis, vous allez sur Internet là pour joindre l'information dans nyc.gov/getcoverednyc. NYC Care guarantees services at little to no cost, and the immigration status does not matter. Et puis, il y a une compagnie NYC Care. Yo pas tellement chargé un pile cob ou bien yo pas chargé rien même et puis yo pas demandé aucune information d'immigration. Two other programs that we also promote, it's New York City Well and Mental Health for All. If you're feeling stressed or anxious, you can call a counselor, confidential support, and connect with mental health services and substance use resources. Et puis, il y a une autre compagnie nous qu'on travaille avec, ça c'est NYC Mental Health for All, ou ka joindre service là sous besoin, sous sentir besoin, relé là ou ka relé NYC Mental Health for All, et puis nous pour aller de là. Visit nyc.gov/New York City Well. Et puis, ou ka aller sur internet là pour nyc.gov/NYCityWealth. Well, W-E-L-L. Ça c'est NYCityWell, W-E-L-L. Or you can call 888-692-9355.
ou bien ou ka rele numéro 888 692 93 55. We also want you to know that in New York City, we want to keep our communities safe. So protections against discrimination, retaliation, and harassment against anyone on the basis of their race, religion, or immigration status is not tolerated in New York City. Et puis, nous voulons qu'on est dans New York City, n'a bon sécurité, nous pas juger ou, n'a aider ou quand même si ou qui qualité immigration, statut su gagné, n'importe religion ou nous pas juger ou n'a aider ou quand même. To report harassment or discrimination, call the New York City Commission on Human Rights at 212-416-0197. Et puis, si on n'a pas rassé ou, sous un problème, si on a jugé ou ka relé pour plein de ça dans numéro 212 416 01 97. And we have other information that we can provide in a resource guide. If you need more information on how to access city services in your language, please call our Ask Moya hotline. Moya hotline. OK, sous besoin plus information qui j'en pour faire accès à n'importe l'autre bail ou besoin dans city quand on rete dans langue parle ou ka monter sur Moya hotline et puis nous parler de là. The telephone number to the hotline is 212-788-7654, and we are available Monday through Friday, 9 to 5. Or you can email us at axmoya@cityhall.nyc.gov. Axmoya at cityhall.nyc.gov. .gov. OK. Et puis, sous besoin de les moyens hotline, nous carré dans numéro 212 788 76 54. Ça, c'est lundi, vendredi, 9h, 5h. Et puis, sous pas carré, ou ka monter sur Internet là, ou pral dans acmoya@cityhall.nyc.gov. Thank you so much for listening to me. It was an honor to be with you. And I am Dominican, so yo estoy aquí para ustedes. So have a good night. Take care. Thank you, Janet, so much for your time. We are, brothers and sisters. We're from the same island, which is amazing. I think we're really grateful for the Mayor's Office of Immigrant Affairs. We want to thank you for your time specifically. Just a quick question. As the council member stated earlier, there are opportunities for English as a second language or English as a new language is an opportunity that she said that there are resources around. Does the Mayor of Immigrant Affairs have anything specific to that or any specific programs going on now that would be helpful? Oh, yes, definitely. To learn English for free, we have a program, We Speak NYC, and they can visit wespeaknyc.cityofnewyork.us to sign up for those classes. They are online this moment. Et puis nous avons un programme si vous voulez apprendre anglais ou qu'à monter sur internet là ou à entrer dans wespeaknyc.us. Ça c'est WESPEAKNYC.US. Si vous voulez apprendre langue anglais ou monter sur internet là, allez là et puis nous pourrons essayer nous pourrons aider. And
additionally, we have a great relationship with the Mayor's Office of Immigrant Affairs. Can you kind of give us a little bit of a rundown on how partnering with nonprofit organizations like ourselves and other organizations helps with the outreach that the Mayor's Office of Immigrant Affairs does? Well, when we partner with organizations or city services, what we do is that we provide Know Your Rights forums to the community. Know Your Rights form? Know Your Rights forums. Ok, nou ofre yon papye ki di fò konen ki dwa ou gen la nan komunite, nou ofre yon papye pou fè ou konen ki dwa ou gen. In these forums, we provide all this information, but with more in depth. And we go throughout the 5 boroughs and we give out all that information. Plus, we, like I said before, provide Know Your Rights information and policies and laws of New York City. Na 5 borough yo, na New York City, nou ofri informasyon pou fè konen ki dwa ou gen, ki polisi nou gen, pou ede ou pou konen ki informasyon ou bezwen nan 5 borough. And also I provided a HAC, which is the resource guide in Haitian Creole for all the community members. So you can provide that to the community whenever you're able to. Et puis nou bay informasyon nan liv ki rele resource guide pou nou ka bay informasyon pou bay community le ou kapab. And I think that was one of the most important aspects of the partnership, is being able to provide credible messengers like our organization, the Haitian American Caucus, in a way to connect with the Haitian community. Et puis nou c'est un bon travail wap fè la, nou gen plusieurs informasyon, ça c'est un bon bagay pou nou ka ofri informasyon avec Haitian American Caucus, n'importe informasyon ou bezwen pou communauté ou ka jwen li la. So, Janet, thank you so much for your time, and you have a great rest of your evening. Thank you. Same to you. Thank you, Janet. Adiós. Tiene un buen noche. Ay, muchas gracias. Igual. Sí, yo hablo español también. Yay. Thank you so much, Ms. Ramirez and the Mayor's Office of Immigrant Affairs for the time. I think that it's an amazing agency that has been extremely helpful in providing resources, specifically with the resource guide that has been provided to the Haitian American Caucus. As a member of the organization, you can message us to receive the resource guide, or just in general, send us a message. You can email us at info@hacus.org. Ok, sou bezwen resevwa n'importe informasyon nan resource guide pou Haitian American Caucus, ou ka voye yon email pou resevwa informasyon, ou ta ekri email la nan info@hac@us.org. Sa se info, info@hac@us.org. O-L-G. And so at this time, we would like to introduce Rona Taylor of the East Flatbush Community Development Corp. Rona? Kounya nou pral Rona Taylor pral pale, li travay nan zone East Flatbush. Rona, you're muted.
Good evening, everyone. My name is Rona Taylor. I am the Executive Director of the East Flatbush Community Development Corporation. Alors, bonsoir. Nom c'est Rona Taylor, mais même c'est Executive Director dans East Flatbush. Our mission is to work hand in hand with the community to create a more fair and just Brooklyn. Et puis, travail nous, c'est pour travailler avec communauté, pour nous qu'à joindre un plus bon Brooklyn, un plus bon Brooklyn. We do this primarily through community development programming. Et puis, nous faisons ça dans la communauté, dans le programme, nous développé qu'on y a. This year, we are focusing on 3 areas: health, housing, and the environment. Et puis, année ça, nous travaillons sur 3 bagailles. Ça veut dire nous travaillons sur health, ça veut dire n'importe qualité maladie, caille, sous besoin caille, et puis communauté, autorité, dans zone autorité, n'a pas de ça. C'est ça, nous travaillons sur année ça. Our health initiative this year is focused on Black maternal health. Et puis, nous travaillons sur maladie ou bien bon Black internal health. One moment, that's a good one. Yeah. Hold on. I've never heard Black maternal health. Mm-hmm. Okay. One moment. Et puis, yon bagay nap travay sou, c'est senti noir. C'est tankou senti noir. C'est ça nap travay sou, konya. East Flatbush has some of the lowest numbers as it relates to maternal and infant mortality. Et puis, East Flatbush, yo pa gen an pile ti moun ki mouri, ti moun ki noir ki mouri, jan lot zon yo gen. We are working on an initiative to support new parents with infant loss and or postpartum depression. Et puis, nap travay pou ede parents ki perdi ti moun yo, ki perdi bébé yo. Our housing initiative will be a housing series of online events ranging from how to repair your credit to how to do estate planning. Et puis, nap travay sur ki jan ou ka ranger crédit tout, et puis ki jan ou ka plane pour plane estate. Lastly, for our environmental initiative, we have been partnering on neighborhood cleanups. Et puis, nap ese fè un nettoyage dans zone yo kotorite. And a green transportation initiative in which HAC is a partner. Et puis, on transport en vert. Et puis, HAC, c'est un partenaire pour ça. For that initiative, we are gathering community perspectives. Et puis, pour ça, on a parlé avec tout le monde dans la communauté. On what it would mean for the communities along Flatbush and Utica Avenues to have a fleet of electric dollar vans. Et puis, c'est pour ça qu'on a parlé de salta fait si nous avons plusieurs camions sous Flatbush à Utica qui travaillent avec, qui travaillent en électrique, qui marchent en électrique. We have 2 town halls coming up. Nous avons 2 town halls qui viennent. One next Thursday, May 26th, which will be in person. Nous avons l'autre jeudi, ça c'est 26 mai, nous allons faire ça en personne. It will be held at Brooklyn Commons from 6:30 to 8:30 p.m. Ça pourra le faire dans Brooklyn Commons à 6h30
I'm sorry, did you say 8 p.m. or 8:30? 8:30, 8:30. OK, 6h30 entre 8h30. The second one will be a virtual town hall. Deuxième là, c'est fait en vidéo. Co-hosted with council member Farah Lewis. Et puis, c'est Farah Lewis, lui-même, c'est un Madame Council qui a géré tout bagay. Flatbush Development Corporation. Flatbush Développé Corporation. Elite Learners. Une compagnie qui est les Elite Learners. And Community Board 14. Et puis, Community Board 14. Thank you for your time. Merci pour temps. I will put the links to the events and our website in the chat. Je vais mettre tout link pour tout event me fait parler de na chat là. Si vous voulez regarder. Thank you so much, Rona, for your time. Thank you for your help in the community and for the wonderful programs that you're putting together. Thank you. Merci un peu, Rona, pour toute assistance, toute aide qu'on fait pour community. So you spoke about HAC being a partner on the initiative for the electric dollar vans. Could you give us a little, what are your expectations from the community in that regard? We want the community to come out and tell us how dollar vans are working, what the challenges are, what could make them better, and how they feel about electrifying the dollar vans. OK. Nous voulons tout le monde vient dire nous qui gens yo pensé dollar van yo qui électrique pour le marché, qui gens yo pour le travail, qui challenge yo gagne. Est-ce qu'on pensez yo pour aider plus? Qui ça vous pensez de ça? And additionally, what are in the housing space are in your name it says East Flatbush, which is are your programs specifically just for East Flatbush? That is something that happens to us often when people see the name Haitian American Caucus, they think it's just for Haitians. Can you get? Go ahead. I'm sorry. Yeah, no, not at all. Our programming is for everyone in the East Flatbush community and beyond. That is why we plan to archive our housing series and everything that we do so that it can be accessible to anyone online who wasn't able to attend the event in person. OK. Nous pouvons avoir accès sur Internet là, des affaires, de ça nous fait dans East Flatbush pour tout le monde qui pas de venir ou qui joindre accès sur Internet là. Amazing. Thank you so much, Rona. We thank you for East EFCDC for their partnership and many of our different initiatives. Thank you for your time, and you have a great evening. Okay, thank you. Bonne nuit, Rona. So at this time, we would like to remind everyone that the Haitian American Caucus is an organization built to serve you and provide you with information and resources. OK. OK, nous voulons tout le monde connaît HAC, ça veut dire Haitian American Caucus. Nous là pour aider, pour avoir assistance, pour avoir information, pour avoir ressources, pour n'importe quoi besoin dans la communauté. So please join our membership by visiting hacglobal.org. Et puis, s'il te plaît,
vin nan group la, vin jwen access, ou ka jwen access la nan HAC Global, ça c'est global.access. And at this time, we would like to introduce Debbie Lewis, who is a member representing Rank the Vote. Good evening, Deb. Good evening. Thank you for having me. Always. Awesome. So my name is Debbie Lewis, and I work with Rank the Vote NYC. I am also a appointed member of Civic Engagement Commission. And so what Rank the Vote NYC does is we offer trainings and education on ranked choice voting and other voting initiatives across New York City. I'm pausing. Okay. Okay. Nous offrons ça nous fait, nom c'est Debbie Lewis, travail nous fait, nous offrons training pour mon communauté, pour bagay civique. So we offer these programs across all of New York City, whether in person or virtual. Et puis nous offrons tous services ça yo dans tout côté New York, ou ka fait en personne ou bien ou ka fait en vidéo. Additionally, we do, as an organizer with the Civic Engagement Commission, we offer civic engagement classes once a month or as needed in the faith-based communities. Et puis nous offrons programme ça yo, training ça yo, yon fois par mois sous besoin ou plus dans affaire de civique. Specifically, I want to talk about something in regards to the Haitian population. We have the second largest voting population in New York City. Et puis, je voulais parler en bas spécifique qui passe dans New York. Dans la communauté haïtienne, c'est nous-mêmes qui avons deuxième plus gros parce que tout le monde qui a voté. Which simply means we need resources and we need education. Ça veut dire nous besoin plus ressources et puis nous besoin plus éducation. Now, we have partnered with the majority of the organizations that are on this live this evening. Et puis nous faisons partenaire déjà avec plusieurs organisations tant que ça qui sous live là qu'on y a souhait. But we are looking to partner with more groups. Mais n'a pas essayé faire partenaire avec l'autre organisation quand même. So we don't only train in Haitian Creole, but we also do these efforts in other languages as well. C'est pas créole seulement nous fait ça dans l'autre langue quand même. More specifically, upcoming, we have a voter outreach event. Tout à l'heure, nous pourrons gagner un event pour moun k'ap voter. And this is going to be partnered with a few nonprofit organizations from Brooklyn. Et puis, nous pourrons faire partenaire avec organisation Brooklyn qui sans profit. And it will be the first week of June. La première semaine en juin. So what I will do is I will drop my email address and phone number in the chat. And I can, if you are interested in these classes, Je vais mettre email moi ak numéro téléphone moi dans chat là sous intéressé pour venir dans programme là dans training dans classe yo nou gen. I will drop it and you can reach out, or even if you want to have a more tailored conversation, that is something we can do as well. Ou bien si vous voulez parler plus avec moi, mettez email moi avec numéro téléphone moi dans chat et puis ou ka faire contact avec.
All right, so I'm just going to ask the team that's managing the back end. I just dropped my information. If you can please share that with the people, that would be great. Flat as possible, referencing the smooth drywall surface with my putty knife, making sure I strike it off. So again, my name is Debbie Lewis. If you have any questions around ranked choice voting, voting efforts, language access support, that is what we do. That's how we help. You can reach out to me. My information is in the chat. N'importe monde qui besoin assistance à faire des voting, voter, langue, c'est ça nous fait, ou qu'à faire contact avec, et puis m'a aider ou. Thank you very much. Merci en pile. Thank you so much, Debbie. We really appreciate your time. One of the things that we've worked on a lot over the last few years, Rank the Vote, you and Haitian American Caucus, is the ranked choice voting. Yes. And how we can work with the Haitian community to get better understanding and more and a better voter turnout in for those specific for the smaller elections. Can you speak to that, to the efforts that we've done and how we can work together as a community to do more? Do I need to pause for the interpreter? I could just go, right? Okay, so what I was going to answer your question is, over the past, I would say, year and a half with Haitian American Caucus, Sabrina. Oh, you're on mute. Après une année ou bien une année et demie avec Asian American Caucus, what we did was we gathered a large subset of the Haitian community. Nous prenons un pile moun qui dans communauté haïtienne. And we were able to host safe virtual trainings. Et puis nous te fait training qui te gen sécurité. And also drop off translated materials to Haitian churches across New York City. Et puis nous te déposé, lagué papier qui te traduit, interprète pour communauté haïtienne yo. So that was a really large effort, and it was spearheaded by Haitian community leaders, and one of them being the ED of Haitian American Caucus. Ça, c'était un gros effort nous t'ai fait pour faire ça, et puis c'est Haitian American Caucus qui t'a fait ça. And Rosemont Pierre-Louis. Avec un monde qui relait Rosemont Pierre-Louis. So that is something that was really good. We rallied up our clergy leaders and then our CBOs to do this effort. What we can do looking forward. Ça t'est un bon bagay, et puis ça nous ka fait qu'on y a l'em gade devant, ça nous pral faire. We can simply partner with the same groups, but also this is something that we hear all the time as it comes to education, each one teach one. Nous ka partner avec même organisation, mais on l'autre bail nous ka faire nous toujours tant de ça tout temps, c'est tout monde ka montrer en l'autre monde. So now each one can tap into another one and tell someone to join efforts to come in and learn about these voting efforts. Ça veut dire tout monde. Ça veut dire tout le monde ka di en l'autre monde ou bien en l'autre ou expliquer en l'autre monde pour venir dans groupe là ou ka faire même bail n'a fait nous ka faire ensemble.
So that's what I think we should do moving forward to, grow this community, to get more information out there. We have a large voting block, and it's important for us to be educated and equipped. So, mwen nou ka fè sa, nou ka grossi communauté, nou ka bay plus information paske nou gen an pile moun pou fè sa. And I also think that one way that the community can make just information about civic engagement an ongoing part of their monthly activities. Et puis nou ka fè bagay civique, on bagay nou fè tankou chaque mois. Is by simply sharing information that's happening in the community, or by inviting an elected official or representative like a district leader to your meetings or to your churches. Et puis ça nou ka fè, nou ka bay plus information, ou ka invite moun ki ofisyal pou vin tankou nan l'église pa pou invite l pou wè sa kap pase. Next year, starting January 1st. Next year, l'autre année commence 1er janvier. Non-citizens are going to be allowed to vote. Moun ki pa citizen, nap kite ou vote. So there's a lot of education and outreach that we need to do, and it starts today. Ça vle di gen an pile éducation nou bezwen fè, an pile contact nou bezwen fè ak moun, et puis nap komanse jodia. Because you need to know how to do it, why you should do it, who to vote for, and why you're voting for them. Paske ou bezwen konen ki jan pou fè li, pou ki sa wap fè li, ki yes wap vote pou, et puis pou ki sa wap vote pou moun sa. Right? So the work starts now. And if you have anyone that has any questions in regards to that, they can definitely reach out to me. Et puis, travail ap komanse kounya, si gen moun ki bezwen plus informasyon de sa, ou ka fè kontak avem. The language is still being worked on for how they're going to approach non-citizens, and that's the work that I'm a part of right now. Et puis, nap travay sou lang la toujou pou wè ki jan nap fè kontak avek moun ki pa citizen. Next year, there will be city council races across all of New York City. So 51 different elections. But for the Haitian community where we are, there should be about 4 or 5 in the spaces where we kind of live as a whole. So there should be about 4 or 5 city council seats that predominantly represent the Haitian community. Sorry, that was a lot. Ok, normalman nou gen 51 city council. That's what it was, city council, 51 different elections. Ok, nou gen 51 city council, men pou communauté haïtien, gen 4 ou bien 5 chaises ki vide. Kap représentation pour nous-mêmes comme haïtiens, communauté haïtienne, côté nous reste. Okay, so there are 4 or 5 Haitian, there are 4 or 5 seats that are representing, that are not empty. They're not empty. They're not empty, no. But where the community lives as a whole, like conglomerates, like where the blocks, right? Where it's just like blocks and areas of Haitians, it represents really 4 to 5 city council members. Okay, nou gen 4 ou bien 5 Ayisien kap reprezente, kap reprezente pou community pa nou. This year, we have 3 elections, June, August, and November. June, August, and November. Ok, ane sa nou gen 3 eleksyon nan mwa juin, nan mwa août, nan mwa novembre. Now, I don't want my portion to be long because I feel like I've been talking a lot, but there are those 3 races, 3 elections, and it's important that you get information about them, why and what type of elections they are. And so again, if you have any questions in regards to what type of election, why this election, what's happening, you can just email me.
OK. Sous besoin d'informations pour qui ça n'a fait élection, qui qualité élection, ou ka voyer email pour demander une question de ça pour faire contact avec. Okay. Thank you so much, Debbie. That was a lot of great information to have. Understanding that there are 3 elections this year is something that many people, I believe, don't even know. Merci un pile Debbie pour toute information que tu as nous aujourd'hui. Ça te une bonne information que tu as nous. Je crois qu'il y a plusieurs monde qui pas connaît, il y a 3 élections qui ont fait dans le mois juin, août et novembre. So we want to thank you for your time and the work that you're doing for our community. Merci un pile Debbie pour tout temps ou la communauté, pour tout travail que vous fait pour nous. Merci un pile. Thank you very much. Have a Sorry about that. Have a great evening. Passez une bonne nuit, Debbie. So at this time, we would like to thank each and every person that has come on to watch the program, whether this evening or after the fact. Sabrina? Merci pour tout le monde qui vient garder le programme là à soir, qui te gardé dans le commencement ou bien là où tu es entré pour commencer à garder. Nous comptons pour tout le monde qui vient à soir pour garder, pour tendre ça nous gain pour dire à soir. We would like to thank Council Member Joseph. Nous voulons dire merci, Consul Joseph. Pastor Gil Monrose. Pasteur Gil Monrose. Rona Taylor. Merci, Rona Taylor. Jeanette Ramirez. Merci, Jeanette Ramirez. And Debbie Lewis. Merci, Debbie Lewis. And from your family here at the Haitian American Caucus. Ça sorti dans famille là dans Haitian American Caucus. Have a great night and enjoy your weekend. Passez une bonne nuit et puis enjoy weekend là. Passez un bon weekend. The information for all of the participants will be in the description of the video. Et puis, toute information, si vous avez besoin de faire contact avec n'importe monde qui te parle à soi, toute information pour vous, ou pour le joindre dans la description pour vidéo. Thank you and good night. Merci, bonne nuit.